Welcome, Bantu Podcast. It's a new month, February, yayingiddewo in style. Kansubira buli omu gyali. You're welcoming in the new month. January oba yagenze etya, twagala tumanye omwezi girimu batwala batya. Intercessor, February yatandise. How is the new month? Muganda wange kansooke mbuuze ku batuwuliriza musibye mutya abatuwuliriza baganda baffe mikwano gyaffe Bantu Podcast tukomyewo n'abalala bajja naye nga bw'ombuuzizza omwaka ddala guprovinga nti ddala gudduka kubanga bw'oba okirabye nti kaakati right now January yagenze abadde balina emyezi 12 tubala 11 no11 tegukyawera kuba already February twamulidde dda naye nga so far kitambula bulungi omwaka gutambula bulungi so far erinze ebisinga bikyali byebimu. I believe everybody is still struggling. I believe more reality abantu bacha having a hard time with to cope with inflation. There's some good news is showing with GDP growth at 3.3%. There is some good news that shows into two recovering from the pandemic times during the COVID time. Nayenga is still, that is less than 3.3% is less than the third quarter. The third quarter was 4.9%. 4.9%. Naye fourth quarter yafulumye nga kwegamba eri ku 3.3%, and of which your 3.3% sagala tweyibaale nnyo. Nabagamba ng'omwaka guggwako nti fourth quarter usually ebeeramu abantu abaspending abangi baagala oba tebaagala because of the culture ever forcing to spend, to buy gifts for Christmas and give and go like abasinga abantu tebakola, so omuntu wazukuka ali forced to go out to go for shopping because to find something to do, something tugende ku shopping, tugende ku dinner, tugende ku tusuleko mu hotel, tubadde tukola nnyo. So that's consumer spending pushes up GDP. So GDP ya fuluma ya fourth quarter ngezi 3.3%. Naye kakati tujja kulaba first quarter, tulabe in March, usually first quarter eri confusing kuba era nayo predicting okuba nti ejja kuba nnungi. Lwaki? Kuba abantu abasinga okuspendinga bulijjo be bantu abawansi, middle class n'abawansi. Kati dira bafuna kasente ebireetera abantu okuspendinga. Bw'oba oyagala abantu driving economy, so some money in their pockets. When you put some money in their pockets, they will go spend, they will go find something. Kwegamba awulira comfortable genda n'afulumya kasente n'afuna ekintu kyabadde yeegwanyiza n'agulira ku munne, n'agulira ku mukyala we, n'atwala ku mukyala we out, oba n'atwalako bayo out, oba n'amugulira akasaati. That drives the economy. So lwaki mbagamba nti first quarter nayo ejja kuba waggulu, eyinza kuba predicting between 3.5 over 4%. Lwaki? Kubanga this is the time when people do their taxes. When they do their taxes, they're going to get tax returns. And most of the time, especially the poor people, instead of investing this money, they just spend it. Kati government emanyi nti sente tuzibawa zirina okukola ki? Okukomawo. So lunazibawa bwe bati. Bamaama abasinga mother awo nga bagenda beeyiwamu kye beeyiyemu
buli akwata kasente so sijja genda wala nnyo naye nga byebyo ekirala ndi musanyufu nnyo nti Liverpool ngituusizzaako ekizibu yekulembedde esigaanye ekyakulembedde ekyansinga obubonero bubiri naye ngikubire wange nze ndi wa Arsenal naye nsuze bulungi nnyo era weekend ngifunyeemu ekisanyu lingi alhamdulillah. No ku bantu bonna abaagalira ddala emipiira nga mugenda kunyumirwa nnyo mu 2026 because United States agenda hosting the World Cup. Cup, yes. Yeah, United States agenda hosting a World Cup. Stadiums, I think FIFA yareleasinze list endala waliwo stadiums endala ze baadinze ku gundi ku list eyo. Seattle twabadde lucky, one of our stadiums on Seattle agenda hosting some games. Lumen Field. Sinnatunulako ku list eyo emizannyo ki ekigenda okuba aneeno ku kisaawe kya Boston kisaawe nsuubira bagenda kukozesa ekya Patriots. Listi ngenda gifuna njikubulire naye simanyi oba Boston kwe muli muyinza okuba temuliiko. Tuteeka okubaako. Mulina okujja Seattle omupiira mugirabire. Tuteeka okubaako. But another big stadium, I think one of the big ones, there's a stadium in Houston, Dallas. Yeah, Houston. Yeah. Okay. Dallas Cowboys. Is that Dallas Cowboys? Yes, they included that. It's a very big stadium. That stadium near California, is it Raiders? SoFi. Yeah, Raiders. Those are the biggest stadiums so far, so. And those cost a lot anyway. Yes. Almost 1.3 billion was spent on the Dallas Cowboys stadium. So yes, yeah, it's sitting at 80,000 people. It's a good one. Naye ku nsonga za GDP zobadde oyogerako, one other thing that came out this week, infrastructure bill we passing. I think a couple years ago, probably 1 or 2 years back, when the Biden administration put in place the infrastructure bill, abantu abasinga baali beewuunya, when shall we begin seeing some of that money trickle down into the economy in terms of like infrastructure spending. So what usually happens, the counties, cities, like government bodies put in a proposal into twagala zimba luguudo, twagala zimba hospital, twagala whatever infrastructure project they want, they put in their proposal and they attach a budget, send it to the central government never works a cent. So we are beginning to see some of that money come into the different states, the different counties, different cities, and this is what's happening. According to the latest reports coming out, we are going to see an increase in the number of jobs, especially in the construction sector. Naye abantu abasinga kyebeeraliikiridde nti there are not enough skilled workers to take up these jobs. Kuba abantu abasinga ennaku zino baagala kubeera ku TikTok, akole ssente. Like construction is not a sexy field, but it pays. So there are a lot of jobs coming in the construction industry. So omuntu wobeera kati, if that's something that you're interested in, I would keep an eye out ku government websites. During the first quarter, in most cases, that's when they issue out their budgets. So any district agenda okubeera in a project, those projects are up right now. People can bid for them, they can tender for those. Abantu bagezaako kufuna kasente. Yeah, that's according to the latest reports. So it's interesting about what you get, by the way. It's good that you talking about it. The affecting your abantu baffe.
more different sectors, not just construction. Different sectors, kati nja kuwa examples, the sector gyendimu eya biopharma. Biopharma right now in Massachusetts is the #1 industry, booming industry, mamas. Because I will tell you, so many pharmaceuticals, moving from Europe, from where they're moving a headquarters as of Massachusetts. It's where like innovation and technology of all new pharmaceutical scientific research really kubanga because of the best schools more North America. That's where they are, the best scientific schools. Mani MIT yao, the Boston University, ani kugamba baina aneno influx of students abalina research. So kakati kyangu nnyo okufuna ba specialists n'okufuna infrastructure okubeera nti bakola research. Naye hindrance eriwo mu industry bw'owulira mu byonna bye baboogera nti obuzibu obuliwo nti kampani zino zifuna obuzibu okubeera nti bufuna abakozi. Kubanga emirimu gigenda ne gijja, kampani nejja nefuna ekintu neyagala okutandika okukola mass production, naye nga abantu abasomye ebyo ebintu oba abali interested mu kubeera mu that field bagende babawe training, kubanga emirimu gino tegiri nti just tomorrow ojja kuzukka bagende bagukuwe. At least olina okubaako ng'oyinako ekitono ky'omanyi mu science. Kitegeera kakati n'osanga n'amasomero gabadde tegali enough funded for STEM. Kiwulira kati abaana bangi babadde nga tebabawa encouragement kugenda kukola STEM. Kwegamba mu masomero kati STEM oyinza omanyi STEM kitegeeza kye standing for oba oyinza okukinyonezaawo. Yeah, science, technology, engineering, math. Yes. Kakati abaana bangi they are not encouraged okubeera nti ba preparing for this. Ati natuuka mu maaso eyo ali lost nga kwegamba tabadde na guidance, naye nga senga yali nga ya planninga ne yeetegeka, then yandibadde anoonya n'amanya nti okay kakati how do I get on with my life mu this real world. Abaana bangi babagamba go to college, go to a 4-year college, nabalika like yes mu college waliyo abantu ababa counseling ababawa directions naye tebakola kimala, cause I personally nabeerako n'abo abantu abo like really they do not push bakugamba bugambi it's up to you what you want. Okitegeera batono nnyo agenda okugamba ekituufu nti omanye eyo emmeeja yo gy'oliko eyo oli omala budde omala ssente zo nuulira wano kuba tebaagala kumalamu maanyi. Okibuulya tebaagala kumalamu maanyi naye tebaagala kukulaga nti oli musiru. Kati bakugaidinga ku kiki ky'oyagala gye bagenda okutwalira. Kati ayongera kwongerako ekyo kyoyagala kakati kola kino funa neno picking a classes weziti soma bino newe biti naye ng'ate be bandibadde bakugaidinga ne bakugamba nti omanye ekituufu osuubira kubeera wa mu myaka gino mu myaka 2-3 wabala college wawo osuubira okubeera nti okay nti ogenda kubeera wano. Kakati woba ogenda kubeera wano tunuulira mu kutunuulira field eno neno twolako emu kuba mu myaka 3-5 giri projected okubeera nti ze zigenda okuliftinga abantu out of poverty. Lwaki? Kuba project ABCD kati we equipping mu kino ne kino oba kitegeera. Njagala oyogereko eri omuzadde kangeze omuzadde alina omwana ali mu myaka 10 okutandikira kangeze ne ku myaka 8 ayandiyagadde omwana we ayingire fields zino eza STEM atandikidde wa
atandikiddewa okugezaako kunakyaringa the child okutekinga up interest mu science, technology, engineering ne math. And there's a reason why kimbuuza kino ekibuuzo kubanga gundi w'otunulira income y'abantu mu United States, the top of the chain kuliko Bayindi n'Abapakistan. And if you're to look at what these people have really invested in, it's soccer, abazadde bo bennyini bali involved in helping their children choose the career path that they end up taking. Kakati oyina omuzadde Omunnayuganda akoze atya oku-encouraging omwana we to take up these fields, because what we see, most of these fields is commanding high salaries. There is no field in that, there's no field within the STEM bracket egenda okusasula sente zikka wansi wa mitwalo 10 oba kitegeera omwaka to begin with. You understand? Yes. So community yaffe wetubeera nga tulina a lot of people that are coming into these fields. Kuba si buli omu agenda azanye mu NFL oba agende mu NBA oba kitegeera. So there has to be another solution. Muzadde ali eyo ayandiyagadde omwana we mu America naye okukola ki okubeera nga afunamu ekisinga obulungi asobole okubeera nga asobola okwetuusaako ebintu bya bulijjo. What would you say to that parent? So ekibuuzo kino nayanziza nnyo, webale nnyo webali yaddala okumbuuza ekibuuzo kino. Ekibuuzo kino tukyogeddeko over and over ku Bantu podcast. Era nja kiddamu nga nkistressinga out several times. Gwe omuzadde ampuliriza kuba nange ndi muzadde. Essaawa kaakati omwana wo ali anaatera katugambe nti anaatera okuva mu high school yeetegekera okuyingira college. Bino bye bintu bye wandibadde omukolera. Omwana oyo making sure nti nze kye nandikusabye nti to relying nnyo ku ssomero kubeera nga ligenda muguidinga in the right direction. Gwe nga gwe omuzadde kyewandikoze making sure nti omwana wo munoonye olabe ddala biki by'ayagala. Oba onoonyeza mu bintu by'ayagala okukola, munoonye olabe where his or her strength. Kiki ddala mu bulamu gwe kyolaba nti omwana wange ayagala kino, kyagala nnyo. Bw'ona realizing omwana oyo muwala oba mulenzi, n'omanya nti omwana wange ayagala kino, omwana wange ayagala nnyo kiri. Beera very supportive of that child okubeera nti abuildinga kikyalina mu ye. Kubanga ekyo kyasinga okwagala bw'anaakisaako essira, nkulayirira nti everything is kigenda mwangwira mu nsi. Okusoma yes asomye, kati tuyinza okubanga kati ononsonyi okubanga ndivertingako ku STEM. Naye omwana oyo newabanga ebintu byayagala ddala nga byayagala biri outside STEM, omwana oyo mutwale akole omulimu ogw'omukono, afune skill. Okiwulira? Katugambe kampe example y'omwana omuwala. Omwana omuwala oyinza omusanga kwegaba bino ebyakirasi semuli. Naye ng'omwana owo ayagala nnyo ebyokutunga. Nga kwegaba ye ayagala nnyo fashion. Okozeewo kigwa omuzadde okusupportinga omwana oyo mu fashion. Wali omuguliddewo ekyalaani? Wali omututteko mu kifo ekigenda wali onoonyezaako mu kitundu ky'obeeramu n'onoonyamu essomero erigenda okumuwa apprenticeship. Ate ekirungi mu high school abaana baba n'obudde bungi nti asobola okuba nti asoma n'agenda n'akola apprenticeship mu kifo ekyo. Kati omwana oyo agenda okuvaayo ng'ayize, amanyi okutunga blouse ye, amanyi okutunga engoye ze. Okitegeera? Kati essomero university mutwale naye ng'alinawo kali ka major K. Ka major K ka K. In that if anything goes wrong, kuba njagala mbabuulire bannaye ebintu bino ebya office work bye tusomerera okufuna degree. Many people, nja kubagamba 80% of the people who get there, they are not happy. Yeah. They are not happy and they sometimes jump out.
naye omwana wabanga abadde yeetegeka n'abeera nga yayinako landing on eno platform ng'asobola okufuuka her own or his own boss, that would be a plus. Kubanga nyagamba bulire zino sente ze tulaba nti kampuni esasula emitwalo 10-15 sente ezo yes nyingi mu numbers naye today economy etulaze nti ezo sente omuntu azikola you're not financially free. You're not. Okiwulira? So the aneno Jerry aneno the best thing you can do kubeera nti you become your own boss, creating your own company. Kati awo nja kusaba omuzadde nti omwana mutwale afuneyo technical gy'asoma, afuneyo ne bwafuna akapapula, bwamala okufuna akapapula ako tomujja mu ssomero tomujja mu university, tomujja ku track ya university kuba naye agyetaaga. Buli wanaagenda before nga tannatandika his own business bayamubuuza degree, okitegeera. Naye ate eri trade school nayo gibeera nga omuwa obudde agikole bwagimaliriza mufuni apprenticeship. Abaana abo batandika okukolera nti simanyi akola mu McDonald's, akola mu Market Basket, akola mu Starbucks, omwana oyo abeere nga akola apprenticeship ku kintu ekyo kyeyagamba kyasinga okwagala, bwekuba kuwayalinga, bwekuba ku masanyalaze, bwekuba kuzimba construction, ku ebintu kubajja, bwekuba kutunga, agenda akola apprenticeship eyo. Omwana oyo ojja kwesanga nti anaagenda okumaliriza college. Abamu babajja ku dropping out of college naye nga sente zagenda okukola emyaka 5 gisooka zijja kuba tezimanyi mwana amaze ku college. Kati wano abampuliriza sivumirira for your college. I'm not trying to do that. Okiwulira? Sigivumirira naye ate mbagamba nti abaana let's equip them with the tools ezigenda obafreeinga mu maaso. Twagala omwana afune omulimu, ng'omulimu ogwo asobola okugamba nti okay nkoledde kampuni eno for 2-3 years naye tomorrow nze gwe bakolera. So we're trying to create job creators versus creating job workers. Kati abaana betutraininga tugezeeko batraining okubeera nti ba job creator than being more skill gy'abafunye. Yes, naddala tunoonye ddala kiki abaana kye basinga okwagala. Ebintu bino tubi overlookinga. Ati abayindi ojja basanga nti omuyindi yes yajja kugamba omwana njagala obeere doctor, njagala obeere surgeon, njagala obeere nga bw'ogambe nti be ba leading mu STEM. Naye gino emirimu gyonna egyo gy'olaba gye ba directingamu abaana, gye ba pushingamu abaana, actually nagyo girimu skill. Exactly. Okiwulira? Kati omwana yes bo bagenda with direction of university. Naye bwe bavaayo, when they finish, most of the time when they finish, omwana ajja kukolera hospital for like about 5 years. Naye ajja kubeerako ne practice office ye. He's already a job creator. Okitegeera? Bw'aba just regular doctor era naye alina practice ye. Bwe bamusanga ate n'eddwaliro. Bw'aba lawyer, ajja akolere farm, afune naye office ye gya practicingira. Okiwulira? So not all jobs ze basomeseza mu 4 universities nti tezirina skill. Naye waliwo emirimu gino egiri wansi, simanyi ate nze ndi ani, simanyi nkola aneno, kwegala waliwo majors, sijja zikoonako naye waliwo majors nga kwegamba olaba omwana wo omusindise kubeera nti buli kaseera akonkona ku luggi lw'abantu.
Yeah. Nkyutegeera. Yeah. Maybe the the biggest advantage ey'omuntu okubeera ng'olina skill gyonna gy'olina, for as long as you become really good at it, America yegenda kurewardinga. Oba okitegeera nti nga ogambye nti kangeze ndabye omwana wange Julius atujoyininze wano kansooke mugatteko. Mwami Julius tukwaniriza ku Bantu Podcast. Neyanza nnyo okubeegattako bannange. Ntuukidde wa? Otuukidde mwami Ntasesa abadde akyatunyonnyola ku abadde yagezaako tu briefinga ku nsonga z'abazadde abayinza okubeera nga balina abaana. Bw'oba oyagala omwana wo akole ki, afune skill yonna yonna gy'ayinza okugezaako creating emirimu in this country. Tutandikidde mu STEM naye akibroadeninze up n'agamba nti okay, it's not only even just STEM. Kiri nti omwana alina skill yonna yonna gy'afunye and they get really good. America esobola okukola ki? Okumurewardinga. Kangeze omwana wo okizudde ayagala piano oba ayagala mupiira, ayagala basketball, whatever. Kati ng'abazadde, like what are we doing? Okukola ki? Okunurturinga skill set eyo omwana asobola okukola ki? Okubeera nga afuuka job creator, si just genda nga anoonya mulimu mu kiseera. Awo obadde otusangidde ssebo. Okyogerako ki? Emboozi nnungi nnyo eyo naye sigenda gamba nti nno manyi new programs programs weeziri and era okuwuliriza kumanya because abantu bangi bazimanyi abamu tetuzimanyi. So it's very helpful for us to listen and nga bulijjo again Intercessor amanyi okyogera nti banaye tunoonye tubuuze omuntu akuli okumpi ayinza okuba alina kyamanyi gwe tokimanyi because sometimes zino programs zitulema okuutilizinga because either tetuzimanyi oba tetulina budde. Abantu abasinga bakola emirimu ebiri abamu n'esatu actually. Obudde bw'alina okudivotinga ku mwana we bubeera butono nnyo. Not because tetwagala naye weesanga nga between juggling 2 jobs n'obudde obw'omwana nga obusigalawo butono nnyo gwe kennyini ng'omuntu weeruzinga mu mirimu gyennyini tufuuka emirimu gye tukola. Tegeera nti omuntu for example avuga Uber ne Lyft ogikeeramu ku makya n'ogamba omukyala mulese waka n'abaana naye n'omukyala alina omulimu. Kati w'okomerawo weebaka omwana wandibadde ogamba nti nno waliwo ka clinic akali wali akakapiira nti nsobola omutwalawo naye ovuze 12 hours okomawo okooye. So n'omukwasa iPad ne weebakemu oba n'omuterako TV gwe weebakemu. Omukyala naye ali ku mulimu naye waakomerawo aba akooye. Kati ate gwe ogenda kuddayo. Okitegeera. So America kyekizibu which we don't find wobeera mu Uganda but let's generalize in Africa. Life is different. Ti ojja kuleka omwana ewaka oba agende ku ssomero aveeyo ssaawa 10 ezo naawe ovudde ku mulimu kubanga our economies are more aligned to the time of the day which is daylight. Ekiro few businesses are operating, mainly bars. So omuntu agenda okukola most likely mu evening obeera omaze. Kati n'akapiira coach agenda okuteekawo bukonzo abuteekawo ssaawa 11 oba 12 mpaka ssaawa 2. So olinawo obwo obudde ate n'omukyala w'alina obudde. Mu America it's really hard and I think that is how as parents we fail, not because tetukyagala
But obute tubulina aye teri muntu gogenda kwesiga kunonanga abaana bo abatwala abawobo obudde abakomyewo nga tugenda musasula sente. You also working so hard to survive. Atoga teko service endala. So we end up nga abana afe bali mu mayumba bw'omutwala ku ssomero you expect at least essomero libeyo akapiira. I'm paying this money, or I'm dropping off my child in the morning, mujeo mu evening. I'm hoping that essomero zinamu obudde bwe baba wanti kati mugende ebweru muzanye kapiira ab'okudduka mugende muddukemu okitegeera within that time frame. But beyond that, most parents nadafa abaddugavu. Because I don't know about your experience, but when you go to these clinics, no way better just swimming. You're going to find abana abazungu banji. Yeah. As compared to baffe. Because for what they for the lack of a better word, they say unskilled labor. Of course, it's skilled labor. No muntu avuga Uber, it's skilled labor because not everyone can drive. Which take okola test okola test bili okufuna your license. Then you need experience. Then you okogene kukubo. So it's still skilled labor, but because I think emirimu gye tukola, we do not have that time. Chechi tulemesa nzichenda bachoka. And for part of our society that has, progressed to 9 to 5 jobs as a couple manager mukola and surviving well, you make that time. We have again Saturday I'm twala mu clinic no bagenze mu tennis bali. I think the change as a solution, let me suggest kandabe simanyi Boston muina wundi zino after school programs within the community sigamba mbuno bangeza abazungu kangeza oba like mu Ugandan community no aberayo omuntu omu nga ya creating like an after school program abana utuyinza okubatwala ntino like abana abaganda ne baba bagenze oba bayiga lulimi Uganda, whatever skill they are learning, like to have either a facility obanga mukikozenga ku community center omuntu nga omwana omuzadde wabayina emirimu ebiri gyali mukola, right? Asobola otwala omwana to that after school program n'amanya nti no at least alina muganda munnange ali mu kuyiga this skill. Then when nvudde ku guno omulimu nsobola okujja ne mupiikinga. Does that currently exist in the Boston area over nedda? So ekintu kyoyogerako kiri so amazing and tremendous if it was happening. I don't think it's happening in Boston. And the reason why it is so hard to do, because usually everybody who creates something wants to get something out of it, especially us abavudde emabega. Kati ekintu ng'ekyo kikola olina okuba nti ogenda ku charging abantu okubeera nti a certain affordable price, okay? Naye obuzibu obulala obuliwo obuhindaringa nabwo twaboogerako mu video ezibaddewo. Tulivinga so diversely nti tulivinga in distances and distances. Nyinza okuba nze nsula urban nensanga nga Lambert asula ate simanyi Framingham, nensanga nga Fahad asula simanyi Worcester, kati naye nga abantu bano benjagala okugyamu abaana okitegeera. Kati Fahad asula Worcester akola Framingham, naye omulimu ngukoze mu urban. Ekintu kino ekiri amazing kiri mu urban. Fahad kati ensonga ya Lambert kyayogeddeko nti basajja abantu bakola emirimu 2-3. Obudde bwe nninawo bwakukyusaamu bwema nkomyewo kawaka
nfune ka spoon kemmere ndiemu ate ngende ewalala sirina budde ate kuvuga another 45 minutes nsuule omwana ku project gyagenda okukola ate nziruke ku mulimu oba ntegeera so ekintu kino the only way it can be made is if we go back to the drawing board netugamba okay how are we living in America, how is the system made and how are we going to be living in America nti tujja kuba tu living communally nti omuntu yenna munnayuganda ze rain or shine tulina kunoonya nti Burlington ye center yaffe gwe nyumba ginoonye obeegaanyi ginoonye obeere ng'osula mu Burlington tumanye nti okay nsula mu Burlington so ne bwe mba nkolera eddakiika 15-20 from Burlington kati nze Shaffe bwe najja okukola omulimu guno oguyamba abaana nja guzimba muki mu Burlington kubanga community gye ntagetinze okitegeera nti wennaga nti Shaffe nakoze akalimu kakugira abaana bano kuba building mu skill weight kubazanyisa mupiira kuba training mupiira kasawe kali wali kali free kubanga buli community erina playgrounds ejo playgrounds osobola ogenda n'oyogera ne city ne muzipangisa kati go offering abo offerings nti nasayiniza ekintu kino naye ojja genda okikole naye nga tolina abantu bajja at the end of the day gwokola ki era eyo anieno project ojja gikola efeiringe eddemu efeiringe okitegeera kubanga tetulina that continuum kubeera nti tulina ba supporters kiringa emirimu gyaffe tukyalemeddwa okukola emirimu okubeera nti tubuildinga twezimba because lamba tejja kukola edduuka nga nange nsobola okwagala okugenda omuyamba naye lamba tedduuka yalikola Worcester kyokka wano nze Uban ninawo Burlington Uban ninawo abayindi abandi okumpi ate oluusi Lambert nga price zatunda olw'okuba ayagala agattewo kuba talina bamuwagira nene okitegeera kati nja kuvuga buvuzi ngende wano ku muyindi kati ebintu bino bikyatuhindaringa we have fenga abantu fenna nga bannayuganda we have to go back to drawing board tugambe nti zino ensi tuzisobodde zitya ozibeeramu ye abatusooka bo bakikola batya ebintu bino simanyi lwaki tetubiraba we've seen the Jewish people. The Jewish people came here as immigrants. Now you've seen how much tremendous they've built and they've successfully made it here. Balinga nti zino ettaka lyabwe. Everywhere you go, balina community. Balina ekifo center. Mwe babeera. Bwe baba nga bagambe nti wano we tubeera. Bw'ogenda Brooklyn, it's all like Brooklyn ye Boston. It's all Jewish people. Ettaka lyonna balinga abali owninga. So when another person comes, Jewish, it's easy for them to even buy a house. Kasaba nga alaga nti nze ndi Jewish. Okiwulira? Ajja kubeera nti amanyi nti waliwo synagogue eri wali, eddwaliro liri wali, kiri wali. Nteeka deke ya kali wali. Then netutunulira the Irish people. How did the Irish make it? The Irish own Boston. Julia, how did they do it? Bagamba nteekati Boston iwe waffe. Buli ava Ireland mu musindikati Boston. Nti buli ava Ireland nti agenda mu America. Boston. Abamukale bamaane bagenda New York. Naye ate era ne mu New York balinamu ebitundu ebyabwe. The same thing with the Italians. Julia. These are the nations that really built America. Neighbors building as it is. Look at the Boardwalk Empire. And then the Boardwalk New Jersey. They're all Italians that took over. So we've failed to mimic. We've failed to look at America as in history. How did America come about? America is multi-nations. Heavily multi-nation. California erina aba Armenians. Armenians and bagende eyo baali basajja baavu naye they've built
basimbye ekintu kyabwe. So tujjukire tumanye nti America, it's a piece of pie. And for you to enjoy this pie is to know how it moves. Tulina okudda ku drawing board tumanye nti okay, wawe tubeera tutandika okuzimba ebintu ebitugasa okufuna ebyo byonna ideas ezo tuzigatte mu bifo bye tubeera okusinga tuba nti gundi abeera eno gundi abeera eno gundi abeera eri. It's gonna be hard for us to make it because we need mu byonna bye mbadde njogerawo, we need to build social capital. Social capital can only be built nga tuli kumpi tweyambagana. Nga tweliraŋŋanye. Yes. So that brings me to my next question, Lambert. Kangeze oli mukulembeze mugundi mu Boston. Oyagala tandika kino ekintu. Olidde intercessor, tulina okubeera nga tuli kumpi, like you're each other's neighbors, and then nemu building or something. One of the biggest challenges ze tufacing era ne mu community eyo trust wakati waffe ng'Abaganda, ng'abantu Abaganda. Baganda, Bannayuganda, not just Baganda. Bannayuganda, actually. Bannayuganda, yes. Not just Baganda, like Bannayuganda. To build that trust between the Ugandan community inti Bannay, tugenda tandika kino ekintu. This is what's going to take you. Let's say you're a leader right now, oyagala kitandika. How are you going to make sure nti Bannayuganda bo bennyini eyo trustworthy? Kubanga the examples zoli mukuwa is that Jewish community or Irish community, Italians, one of the biggest things they have going for them inti they stick together as a unit. Inti baba bavudde eri Italy tebagenda kujja wano bagezeeko to become something else. Oba kitegera, they'll stay true to who they are. Inti I'm Italian, tugenda baleetera pizza, tuzze ne culture yaffe, era this is what our culture can contribute to American society. Nekakati wesanze, because community ya Uganda in the Boston area has actually been around for quite some time. Abannayuganda bawera mu Boston. So how do you rectify that problem nti bannaye twesiŋŋaŋane oli munnayuganda munnange tukwatire wamu, let's maintain our culture, and what can we bring to American society? If you're the leader right now, Mugundi, when situation number one addressing it, where's the starting point? Kati nze ngenda ku broadening a question yo gyombuuziza and put it back to what Umaru usually advocates for, Pan-Africanism. So we do not have a single identity, and this is not by mistake. It was by design. It was by design. Nene chigenanga chiranda, because there are so many generations since the 1950s when the white man brought this idea forth that bano baina religions, baina tribes, baina ochitegera, and the only way we can handle them is never letting them unite as one entity, one nation. Yeah. Olaba ekizibu kyaffe gye kiva. Then kiranze nnyo since the 1950s balumumba nga bagamba you have to unite ne tugaana, because the white man was ojjano yogera Julius n'agamba we unite, n'agenda ewa intercessor n'amugamba no, you can unite but later. Okitegeera, but by later money is coming in and power is coming in. Ekintu Africans ekitulemye nti we've failed. The only unifying factor is Africa. We are all Africans. Singa tujjawo kiri bu subsets obwe tuyina ndi muna Uganda, and even in ndi muna Uganda mulimu ka subset nze ni Muganda. Okitegeera, like this was by design, and then it went so deep in us that we do not have a single identity. If we eliminate all those identities and say, I'm African, as soon as
the people of Africa, regardless of what region or nation, come and identify as Africans, we can achieve everything. Take it back to Uganda. Uganda has the social capital here. Exactly what you said. Belief is, I remember when we were, like 2011, we had a discussion and someone said, in Massachusetts, Uganda. What? Yeah, I believe it. Yeah. Uganda, in Massachusetts. Joel. Because let me tell you, my God. Oyinza okuva wano ne bakuyita ku party n'ogenda ku party n'oyingira ng'omuntu akumanyi eka ye yakuyise naye nga wajjudde nga all of them are Ugandans nga tobamanyi, you've never seen them anywhere, and tebazze eggulo obuuza omuntu egwe wajja ddi mbadde wano emyaka 3. But how come you've never met? I remember there was I think around 2013, there's a lady that came here, ngaze visiting. Nangamba, you know what? Mpako kuriding and de namukwano gwange abeera gundi Beacon Hill. That is a center of Boston. Nensangayo omusajja mukulu nga muna Uganda abeera Beacon Hill tavuga motoka nze ate nga nvugira kinze nvuga kagaali kange nkolera mu Boston sinseetaaga motoka. But Boston is so expensive. Back then, ngolowooza bano Uganda tebabeeramu ffenna tuli mu outcasts. Yet I met this gentleman and I'm like, oh my God, like tuli bangi nnyo, but because tulina ekintu, we do not have a single identity and our government do not foster this thinking because nationalism is a wash for Ugandans. Ffenna tufuluma Uganda ne passport abamu bazikweka. Abamu friends abatuuka wano nsaga abannayuganda bamanyi okumanya. That is not good for us as a people. It's not good for us, but again, because of what we carry from back home, some people come here and never gamba the only way I'm going to live peacefully is avoiding Ugandans. Ntine wotandikawo ekintu bannange leero tukulidde Bantu podcast ekuze nnyo. We have a foundation yaffe egenda teekawo basketball clinic in the summer. Every month we meet once. Some of us fellow Ugandans are going to go around telling other Ugandans ebyo tebirimu tugenda shut it down. Yeah. Okitegeera bagenda baba sente zammwe like omuntu abazungu bakidesigning in 1950s to break us up. Naye we've been so unlucky that the people like Lumumba who are trying to sensitize us babata, then netufuna vacuum from 1961 Mulumba Food Day, you know, baga abasinga Haile Selassie bakadiye, so netufuna your vacuum. Meanwhile, that was the biggest population boom for Africa. So kati netukula nnyo, generations nga ssatu ne zijja, tuyingidde tutandise okusoma nenga bye tusoma byonna is what the white man designed for us to study. Actually, nsonyiwa ku cross ku interrupting awo nyini kyoyogerako generations ezo ssatu after the death of those guys, generations zonna zagenda ku propaganda wa muzungu, zikulidde ku propaganda wa muzungu. In that tukulidde ku propaganda w'essomero, mu masomero bye badde batugamba, propaganda owa what we watch, media. Yes. Buli kimu tulaba nti America is the best, the West is the best, Europe is the best, China kwegamba abazungu be basinga buli muntu. You can see even today abantu baffe waffe kino kiri hypocritical kuba nange naye buli muntu ayagala kuvaayo waffe, ayagala kujja mu nsi zino, because this is what we've seen.
We believe this is what we've seen. This is it. But now abantu baffe they can't do it. Okitegeera tukulidde ku propaganda ow'okubeera nti entalo every time tulaba entalo ewaffe like ewaffe is all about kurwana no bo bakulaakulana. Okitegeera so tukulidde ku propaganda owa internet buli kyekulaga tejja kulaga nti Africa is good egenda kulaga nti you're so behind. So in the end we bajja wano bagala ku get rid of that tebagala kwejjukiza okitegeera kakati it's time to have the reincarnation z'aba Umaru nze nina kati ekintu kyenalabye Umaru could be a reincarnation of guys like Lumumba and all. It's time today, that was just a joke. Naye time today tukole ki? Tuzukuke today ku drawing board tugambe twasobawa. Ebintu bino bye batugamba education wise bye batugamba mbutu just okusoma kimu tugenda kuba kiri fine. Did it pay up or did not? Sorry, naye mbadde ntute yes. ne Salongo. Mujjukire batubuuza wano Omalu yabuuza ffenna abaali ku pano n'atubuuza if you had a chance to meet one person either in history or yes. Mujjukire waliwo omuntu eyagamba omuntu nga gwagamba okumiitinga mu Firika. No. Ochiraba? I think Umar did Kavaka Mwanga. I think he said Kavaka Mwanga. He said some Kavaka, yes. But Olava, how deep this is. Yes. Like never heroes. When you're looking at your heroes, you're not even thinking about your own African people. Exactly. It's so in deep. we have fed netusoma kuba Napoleon. I remember the first time I flew to Canada. Nenamba naye kati nasomanga zino region simanya Alberta simanyi Saskatchewan simanyi bichi. I'm like kati okay me I've gotten Canadian prairies. Ochitegeera I've gotten a chance to fly to Canada. To see it. How many people? Oh my God. Never be They will never enter Canada maybe until they pass. Never in Canada, obuuza Canada. Do you know anything about the Canadian prairies? Gamba what? Where is Uganda? I've heard of it. Where is it again? Nefe tumanyi ensi yabwe twagisoma ne tusoma ne climate yabwe. Ne twiga n'okuba mapu zaabwe. Mapu zaabwe ne tuzikuba. Trevor Noah yali joking anagamba nti sorry Trevor Noah yali joking anagamba nti abayindi bwe baba bazze Burundi mu UK and the British guys are complaining, hey, why are you here? Nagamba ze nali India and I was nemujja nemumbulira nga Queen ali so awesome, how everything is so wonderful here. So nagamba why? Maybe I'm in the wrong country. Kanveyo nkolechi. Nzigenda nga ng'ebintu byomwe bitambula ate kati ombuuza ekindeese what? So I found that funny. But I think number one, solving a problem, the first step to solving a problem is one, recognizing that the problem does exist. Which yes. I believe like at least generation, like people are waking up to the facts like naye democracy. Onsomeseza gundi New York, simanyi onsomeseza Canada, kigenda kungasa ki mu bulamu. Because if you're to compare like omwana, like let's say a 7-year-old in Uganda to a 7-year-old in China, what things have these people been exposed to? And it's not to say until the skill sets don't exist in Uganda, because that's not true. Abantu abakugusa mu bino ebintu tubayina either nga bali mu Uganda oba bava mu Uganda because of brain drain, but the skilled labor exists. So to me, the way I see it, it's just a matter of like, you have to flip on a switch and you say enough is enough.
Yeah. Going forward, kino kyenjagala okulaba nti no like omwana wange alina emyaka 7 njagala making sure nti omwana alaze interest mu engineering, alaze interest mu arts, or alaze interest in this whatever field. Get that person that has that skill set or ali in that field. I'll give an example for engineering because that's the background I come from. You are an engineer in the US or you're an engineer in Uganda. Igwenga engineer in Uganda or no tandise na mwana wange and a few people that are willing to bring their kids. Ntandika okubayigiriza from the get-go nti no experiment za physics ziri bwe ziti bw'okola kino kifaanana bwe kiti amazzi gakuulinga ku temperature eno skill set oba okitegeera. Small little things like that can have like a ripple effect. It doesn't take muno oba inasooka agenda wa government kitandika naawe kiyinza otandika n'abantu nga 2 oba 3 and you go on building it up like that, and whoever sees that the program in a way to say they can always join you. Government is later on negam, oh wow, we like the thing that you've built and how far you have come. How can we add fuel to this to blowing it up kati or watch together? So for me, the way I see it, like it's the same thing. Nobody mugama munova like communities are fair no mu Boston area, mu Seattle, Chicago, whatever. All it takes is that one individual or watch together inti banayi lambati nze skill yange eri mu kino fine nina emirimu 2 naye omuntu yenna ayagala okuyiga skill eno newabeera nga si muwanda naye nga muntu mukulu naye ayagala kuyiga skill set eno every weekend ngenda kudedicatingayo hour emu okuyigiriza oba okitegeera kubanga omuntu wafuna skill set eyo bwe gy'omanyi gy'okuguseemu it can be the differentiating factor. Waliwo omunauganda omu gwe baali ba interviewing wano ku YouTube gwe nalaba he has like a mechanic shop in Boston actually, and like I was so fascinated by his thinking kubanga akwata abanauganda baba bakajja kangeza omuntu avudde e Uganda azze wano ye abadde talina skill set. This guy has an automotive shop, you understand? Agenda kukwata oyo omwana mugambe bannaye emmotoka tugikanika bwe tuti oba okitegeera because for him he has that skill set newebeera Benz newebeera Range Rover newebeera ki okitegeera kati akutteyo alina abaana balina bayigiriza gino emirimu amuyigiriza. This guy can either go on to create his own other automotive shop and before you know it like the community keeps on growing like that. It doesn't matter what oli wano mu Boston or oli wa Uganda. For me, that's how I see it. Like there has to be a starting point into okay, we recognize the problem. Number 1, enough is enough. Tetugenda kuddamu kukola bino oba okitegeera kubanga mazima ddala kati omwana amaze emyaka 2 mu ssomero naye afulumya essomero after those 20 years and you tell them to do anything that can produce a product that he can go on to sell to the marketplace. It doesn't exist. Yeah. Someone finishes graduating Makerere, naye nga omugamba kikyogenda otandikawo. He's like, I don't know where to start. So that's a very big reflection on us, and it has to change. Does that make sense? Yeah. Interesting into okomyewo to exactly what we were talking about ekibuuzo kiwasoose okumbuuza prior to the coming of Julius. Ekibuuzo ekyo era nabadde nkiddamu era bonna kizeemu njagala kwegala nyongere ku throwing a light. Gye tunaakoma okubanga tufollowinga what omuzungu kye yatugamba. Yes, omuzungu yatuleetera tumwebaza yatuleetera okutubangula n'atuyigiriza olulimi because if it wasn't that we would have had a hard time mu future kubanga baffe abamu tuli wano okiwulira naye education ayina ebirungi bye
ebirungi bye byakubeera nti brushing your brain, how to use your brain, how to communicate, n'okufuna nti nsobola okugatta n'engabiza n'entoolako. Those are skills we need. Bw'oyita awo, education gye tulina today yali yatubikka maaso, yatuleka mabega. Kati essaawa eno kyekiri kye twadde nabagamba, muli muzadde gwe ky'oyinza okwekolerawo ssaawa zino. Olina okuzzaayo omwana wo waali, making sure nti gwe essomero lye bamututtemu. Kati e Uganda, we could start changing that in Uganda. Essomero musasuza kati abantu ne mubasasula obukadde kamu bubiri omwana asoma. Mutandika oku asking these questions. Mulina skill kize muziyigiriza abaana abo. Kati gwe buli muzadde gwe atwala omwana noonya nti essomero liyigiriza any other skill ng'ogyeko simanyi biology, economics, mathematics, science oba ki. Besides all that, essomero lino lirina carpentry. Essomero lino lina mu School of Technology. Essomero lino lisomesa computer science. Era bwe balisomesa, kuba nze nja kubagamba amasomero gonna gwe nasomeramu time we nagasomeramu e Uganda balina computer lab. Computer labs zino zalingamu computer nga 2 ezikola. Naye nga project bakulaga weeri, naye nga you don't have time nti saawa zino kweganga ne class we mugigenda tewaliwo takyagenda kubatuuza for that whole hour kubeera nti mugifunyemu. Tewaliwo syllabus eraga nti okay ati nze nakoma wano computer yange nagikukolera wano mu community college. Naye nga omusajja yajja n'atuluwa ekitabo nakati ekitabo nkirina Windows, I think Windows it was something. Naye nekikujja ku bikula computer. Nyega kino kati oyagala kuwandiika okay kati tugenze mu editing tugenda mu ki sabiyiga Uganda. Naye nga amasomero ge nasomeramu paka senior 6 alina computer. So abazadde kola your due diligence. Ddala omwana bagamba bamuyigiriza kino omwana ono skills azifunye. Tuleme kulinda abaana baffe basomere India computer. Ebintu bakyasobola bisomera eka. Today computer zino zifuuse zo za layisi. Naye nga ate omwana skill eyo gyagenda okufuna oba gyagiyigidde bw'abanga amasomero tegannatuuka mwana mutwala at least for 3 months. 3 months ng'omwana ddala bamusomesa computer ebya serious. 3 months. Omwana oyo agenda kubanga asobola okufuna ekitono ennyo nga bw'aba aliika ekitono ennyo $6,000 egya dola omwaka. Kakati nga nvudde ku computer skills endala bino tuleke abantu eka nabagamba luli e Uganda gy'osanga omuntu nga banyooma makanika. Mulabe bwajjudde oil. Ani abeera n'oyo? Naddala abakyala bajavuna. Akuba omwiko nabagamba luli nti akuba omwiko nti omusajja yenna yajjudde cement. Ne skills zino zigenda kuba zeetaagibwa mu myaka egijja. Mujjukire Africa right now is still a virgin land. Bino byonna ebizimbe bye mwegomba mu Dubai, bye mwegomba mu America, skyscrapers, bagenda kutandika nga ttaka libaweddeko ate nga bagala bizimbawa mu Africa. Omwana wo yajjo bizimba. Bw'aba tasobodde kuva Uganda, bw'aba tasobodde kuva mu Kenya, bw'aba tasobodde kuva Nigeria, when the time comes, omwana oyo alina skill eyo egenda okukola ki? So our due diligence yakubeera nti abaana baffe buli mwana agenda okuva mu high school nga alina one skill. Naye skill eyo ekikulu nnyo okubeera nti omwana oyo ajagala nnyo, si ggwe muzadde nti gwe wagimuposhingako. Lwaki?
ekintu kino nkikkaatiriza nnyo kubanga abaana statistics zitulaze nti abantu bangi batuuka mu mirimu batuuka mu mirimu nga ddala omulimu ye tegwali gugwe yali tagwagala naye baba muwa ssente mmeka agenda kuvaako agenda akola ekintu nga tekimuwa na ssente naye ng'ali happy so kibeere naddala skills ezo omuntu okuba nti akyagala mu mutima ajja kukola ekintu nga teriyo mulala asobola kikola. We have people here making glass. Just abantu bali muzi show, workshops. Just bocha sand ne bakola mu glass. Naye glass ezo ne bazitunda nga bazitunda buwanana. Teriyo skill eyo. Gwembulira Uganda nti waliyo workshop ekola ma glass. Ekyokubiri essaawa ya kaakati otunuulira ku TV ze Uganda zonna zitandisa n'okugwa zonna zigudde because ziri mu bintu byebimu buli lunaku buwona ogenda TV gy'ogendako bali ku lugambo bw'aba celebrity wano ke kantu ke not even a 1% because when you want to hear anything about celebrities you look for extra it's not even 1 hour. Naye TV shows muziseeko ebintu mugambe nti okay twataddewo ssente bwe ziti essente bwe ziti tugambye abaana mujje mutunuulira ebyo American Idol do the same thing mukopye ebyaba American Idol X Factor simanyi biki America Got Talent turn that energy turn that knowledge mugitaninge ku bintu nga nti tutaddewo abaana mujje mukole auditions tunoonya abaana 50 anaasinga okubajja entebe ennungi ogenda kufuna emitwalo 10 emitwalo 3 emitwalo 4 otandika okukola mu kiyumba kiri nga gwakikulira. When you start things like that you're creating people having role models, you're creating in their mind okubalaga nti I could be somebody when I make something like that. Sikubajja kokka muyinza okusaawo ne mugaa nti isa electronic engineers nti abaana bayingidde we bati bakompitinga anaasinga agenda kufuna obukadde 10 anaasinga okukola kino agenda kufuna obukadde 10 omwana oyo ajja kula omwana ayagadde TV show eyo n'atandika ogigoberera ajja kula ng'agamba nti nange njagala kuba the next best engineer okiwulira naye omwana oli gwe mulwadde awangudde agenda kuyigiriza bameka agenda kugulawo ekibanda ekirala then government ejja kugamba nti tulekerawo gamba nti tusaba government etuyambe because njagala nnyo okugendera ku bigambo bya Kennedy byayogera ask not what your country can do for you. Yep. Ask what can you do for your country. First. So when you realize tosoka kubuuza nti government egenda kunkolera ki ensi egenda kunkolera ki mujja mutuyambe gwe buuza nti kiki kyenkoledde ensi kati bwe munaasettinga up ebintu bino ba YouTubers kuba right now mwaba driving media ya Uganda munoonya abantu abalina skills bamututeera ku zi video right now Gossip Live nkukolinga SB4 mbakolinga Ibrahim Kasa mbakolinga. I know Ibrahim Kasa right now is in Canada. Now I know you guys are still running. I'm calling you out, guys. Mutandiko kunonya abayintu abayina skill. I upload you nkusanyukirako nnyo Gossip Live Mr. Farouk. Omusajja oyo gwe mwogeddeko makanika. Amuwadde time nyingi for a reason. Amuwadde time nyingi. Yasoka namuwa najja mu America namgenda mu workshop ye ne bwe yagenze Uganda yabadde naye. This guy is saying things that we need. Julia. So let's put these people in the front of the camera so they can change the mindset. They can change our trajectory. Julia, whenever YouTubers esawa munonya abantu abalina skills
okubeera nti bakyusa endowooza z'abaana baffe bakyusa direction ne thinking z'abaana baffe okubeera nti tuliftinga abaana out of poverty naffe ffennyini tweliftinga out of poverty n'okubeera nti tukyusa Africa at large. So on that point nga tugezaako okuwindinga up Mwami Julius kyenjagala ohintinge on kuba intercessor alina kyayogeddeko ekya ask not what your country is doing for you but what can you do for your country. One of the biggest takeaways for me for your statement nti the world rewards people that give. Watch together. Givers always get something back. If you produce something, you get a reward for that. Toyinza kubeera gwenga ever consuming. If you're just a consumer and you're not producing anything, that's how you end up lying behind. So as we're winding up, number one, njagala intercessor nawe nja kukomyawo kubanza kyenjagala for the next week. Ngenda bawa challenge mwembi okitegeera nti kubanga waliyo omuntu omulala ayinza okubeera nga atuwuliza n'agamba naye bano bagayi bo bajja ne boogera buli kiseera, what are they doing about it? So I'm posing a challenge to you guys, like you got to have a week, number one, either okwate eyo skill gwe gy'olina ogyogereko eri Uganda munno oba mufirika munno, you share whatever you know right now, era for next week tujja kuno otuwe report, or you'll bring on that person as a guest babadde oli naye nongamba man, this is what we decided to take on and this is what we discovered. So oyinza okugamba muno nze Julius ndi mu oba healthcare kandize, mbadde mu healthcare for the last 20 years. Your skill set gye nasazeewo okugezaako okuyigiriza munnayuganda munnange, oba ye skill set gye nagezezzaako okunoonyezaamu omuntu ali mukugu mweyo field asobole okujja ne waba tuwaddeko just 5 minutes okwogerako ekyo ekintu kyakola ki kyamanyi and what opportunities exist in that field. Oba kitegeera kubanga we need to move away from this narrative ombuno like we are just consumers. Ozze ne mu America bwe tewali kyoproducing you're not giving anything back to society. Or what you get, the more you give to society, the more you get back. So as we wind up, number one, I want you to think about that and then also give us your closing remarks. Answer now, Julius. Nga sinabagenda nnyo ku kyobuuza, which is really brilliant actually. I applaud that thinking. Naye njagala kugamba Abanayuganda bannaffe, not everyone that contributes to society is a producer of tangible goods. There's a role of an educator or a philosopher that shares experiences from the past generations and brings them forward for someone that can realistically look at them, draw a conclusion from where they went wrong, now drawing a way forward. So those, note that the only way you contribute, or kubanga, or let's say a workshop, that is one thing. Chenjagalo gamba say Nazareth never zanyo kubanti no mutambuza akatambi nga siriwo. It was really interesting. Naye I think muzirayo ku last podcast gye naliko wano tuli ku stage ya sensitization where we're sharing knowledge. Tuzuukusa buli muntu, tukyazuukusa. It's never going to be easy because again the idea of Pan-Africanism started in 1954 53. Nega kate tunagiraba. So tulina generations nyingi ze tulina okuzuukusa okubagamba bannange, this should be a fight of our generation, of our lifetime. To at least tuve ku nsi eno nga tulina kye tukozeewo okuyamba omuntu asobola oku-identifying nti ndi African. If all of us decide to pick up this fight
I'm pretty sure it won't even take 20 years of our time to realize it. Today, I found out in 2013, I think, there was a conference in Kigali, and they agreed that Africans should have one passport. Of course, right now we do not have. We have the East African passport, but it do not Africa. The more we push for these things, the more realistic they are going to be, and checho chenjagalo komako tweyongereko nga tukyapushinga. Thank you so much. Any parting remarks? Ku nsonga eyo gyoyogeddeko eya passport, njagigatta ku kye mbagambye nti omwana bw'onoomuyigiriza skill, essaawa zino oyinza okuba e Uganda ng'olaba ate njamuyigiriza skill naye kakati ate agenda kukola wa agenda emirimu giraga tegisasula biki biki. Naye ekyo ky'owulidde nti passports zigenda kuba nti all Africans have one passport. So many countries now have opened up borders nti an African might not need a visa. Ekyo kyokka omwana omukoledde entegeka nti endate omwana katakyali tajja kwetaaga kulinda America, tajja kwetaaga kulinda UK, tajja kwetaaga kulinda Europe, Sweden obaani. Ajja kugamba bugambe nti oh okay, skill yange right now nsi ki right now eri mu kuconstructinga yatandise okubuildinga ebintu byayo. Muzimbi, omwana muzimbi alina skill yagimanya agyekakasa ayagala kubrushinga bubrushinzi kuba buli wonoolaga bajja kubrushingako bakulage boy bakola ebintu. So omwana oyo ajja kukwata bukwasi nsawo agambe I'm ready now to start my thing. Ayingire ensi kyayingidde. So mutunuulire kyekintu right now, mutunuulire kyekintu mu equipping abantu. To go back on Lambert's point, ekintu kyotugambye, it's a very good homework gyotuwadde. Naye again, nange nja ku sounding like Lambert. I personally don't have sirina clinic of some sort. Kuba nange nze nnyini batyankozesa, naye ate a mouthpiece for abantu okubeera nti babakozesa. Emirimu gye nasoma, it's not easy to become my own business owner. Okubeera nti nkola ddagala cause it needs a lot of money. Research and development yeka okubeera nti antuusa okubeera nti nkola. There's no way I can fight pharma right now. I can't even break through. Oba kitegeera. Naye ate nkozeeko ku kintu nti nkyusizzaako ku bintu ebibadde bimanyikiddwa nti one direction. Nti omuntu wajja bw'atuuka buli omu amugamba nansing. Nja kuwa abaganda bange basatu right now. Bonna bajja after me. Naye nja kwogera ku maama wange ye yali wakye yali amanyi nga buli omu amugamba nursing. Naye kasa namala breaking through in the pharma department. Baganda bange ne mbagamba fine osobola ogenda okola nursing bw'oba kyoyagala, naye there is this option. Yeah. Ojja kusoma. You don't even have to go for school for a long time. Just community college. Oyingire otandika okukola. Let me rephrase the homework Gamba. It's not that muno or enough. What I wanted to rephrase is katinga ola wawogambe muno oli mu pharmaceutical space. The knowledge you have within the pharmaceutical space is the Fahad Sijina or what you get. So change like let's say for the next podcast or Jay and you we'll give you 5 minutes or you get the opportunity that lies within that space Jokolachi Jolly aware of, because when is Uganda out there that is interested in that space, your information about the Takolachi. Yes. So same thing, Nelam, but like it's not that mono like Uganda Tandika something entirely. No. Start with what you have into Nina skill set, this is the information I have regarding this opportunity, and this is how someone can actually break through this opportunity. What does it look like? Abakola sente maker omwezi omwaka ali mukola sente maker waba chandolinza bulungi
this is what that Yes. career progression looks like within that industry. Intercessor Jolim. Same thing with Lambert. I just wanted to clarify that. Yeah. Okay. So pretty much ebisinga nja byogerako next time naye okubabulya kuba already point mbadde ngitandise baganda bange basatu right now omu yali akoze yakola bachelors mu dentist naye esaba kakati akola mu biotechnology akola Johnson and Johnson era right now yakyusa her dimension. Right now she's in Tufts akola masters naye ayagala kweyongerayo muki biopharma. Muganda wange omulala akola mu Pfizer. Okay. So era naye ali ku Northeastern akola masters. Omulala I don't remember the company. Yeah, akafuluma yamalidde ku Middlesex Community College. So kino ekintu si kizibu kyangu nnyo era next week inshallah nja kubanga omuntu yenna ayagala my information naddala mu abali mu Massachusetts, you can ask me anything. I'll direct you how to get in and be successful nga tututte time nene. Naye abampuliriza buli omu alina omulimu okukola ekyo ekitono ekyo ky'osuubira nti kitono. Ekitono ekyo ky'osuubira nti kitono kigenda kukyusa how we are. Kijja kukyusa our direction. Njaga kubuuza ekibuuzo kimu and we can maybe elaborate more next weekend. Naye, yes. Yeah. With your knowledge and your family's knowledge in pharmacology and biochemicals, did you take the COVID vaccines? Yes, actually I did. Okay. I took the COVID. I took it. Nayenga, the thing is, if I start saying Yakutisa abantu bangi, the truth is, I was so negative about it. Naye, the way it was brought to me, I had no choice. I felt like my hands were tied and I had to do it because emirimu kino kyembagamba ntuddeyo kubeera ntukola emirimu gyaffe. Because I loved my job, I had to do what I had to do because the job wanted people with vaccine. Was offering a free, so I did Moderna. So, but if I try to explain what RNA, anyway, that's a story for another day. But next focus, because what reports as from Uganda about Kuba Simani, why two was an action. Baba bakuba amazzi babayamba. Baba bakuba amazzi babayamba sebo. Kubanga abantu bebakuba eddagala ettuufu right now. I don't know what the future has for them. We are scared. That's it. That's the truth. Yeah. So anyway, is a modern. Wafunanya. Gundi wakuba overdose. Nafuna ojukire ya soke ya Delta. The first booster yali ya Delta. Then wakulunye ya Omicron. Kati nali ngenda Uganda nengambo wae saga taking Oh my God. Nyonga bechusiza. So nenfune yokuna. Ya Omicron. Oh. Anyway, wafuna boosters. Nayenze I stopped on just the vaccine. The original 1 and 2. Yeah, the original vaccines, Moderna 1 and 2. That's it. That's all we needed. Naebi nebirala bya Fauci yatandika nti ate kati booster. I did not follow up on that. I got 2 boosters. Because I was also negative about the original thing. So I couldn't. Yeah, I also took one. Anyway, that's been Bantu Podcast. You learn something new every day. Kweno show. I'm honestly looking forward to the next episode. Kuba intercessor ebibuuzo bingi ogenda tunyonyola bulungi what opportunities. Ebibuuzo webiri ne answer weziri inshallah. Kasra Katonda anaba tuwadde obulamu. Yeah, so for all our listeners, I just want to sound an alarm to people that find us in different circles or avenues of life currently. Like
bw'oba watuwuliza ng'olinayo ekibuuzo nga wabadde wawulidde n'ogamba lwaki omuntu omutambuuziza kino, please just reach out, tell us. We can always go back and elaborate on something, so please. Yes. Yeah, leave your questions in the comment section ku YouTube tubasobola zifuna zonna ne tuziddamu. And yeah, just to encourage everybody to keep going after it. It's been Bantu Podcast. Always a pleasure to host you guys. Mwebale nnyo, mwiraba.